When it comes to one-year-old Dante, Pierre, you are the father. Case of two-year-old Miracle, James, you are not. She begged that man to take off the father. In the case of 7-week-old Andrew, Trevin, you are not. Nesse vídeo aqui você vai ter uma aula do que você tem que fazer caso aconteça algo parecido com você. Você não vai seguir suas emoções, não vai seguir seus instintos, você vai seguir a sua lógica. Eu não vou nem ficar interrompendo o vídeo, depois que ele acabar eu falo o que eu tiver que falar. Só lembrando que eu legendei esse vídeo para você poder consumir esse tipo de conteúdo caso você não fale inglês, mas queira aprender, e você deve, né, aprender. 2024 você não fala inglês ainda, meu filho? Curso de inglês Nick Pereira vai estar aqui na descrição, o link, direto e reto, sem ficar enrolando você, sem ficar 4 anos no verbo to be. Se você seguir o que eu peço pra você seguir lá, em 6 meses você vai ter o progresso que você teria em 4 anos de qualquer cursinho tradicional. Aulas variadas com música, com texto, com vídeo, com série, enfim. Qualquer dúvida, me chame lá no Instagram, o link também vai estar aqui na descrição. Agora bora pro vídeo. Okay, Miss Canada, all right. You brought this case before the court. What's going on? I'm seeking child support and back pay from this man. Okay, just straightforward. That's what I like. Just get right into it. How old is the child? The child is now 3 years old. 3 years old. And I have not received any child support. In 3 years? Yes, ma'am. Okay. All right. Sir, is there a reason you haven't given her any child support in the past 3 years? Yes, ma'am, there is. What is that? We've been discussing the paternity obligations. Okay. Under the circumstances, you know, I don't think I was the only person having a fling with Rocky at the time that you know, she and I had that time together. And, Excuse me? Are you implying something? Well, what I'm trying to say is that I understand that you may have been seeing some other people in addition to me. And the reason that I haven't provided well, those are rumors. I understand that. I understand that, but you haven't complied with my request for DNA test either, and that's my key. Is that if I have an obligation, I like to make sure it is my obligation and not the obligation of some other father. Well, maybe you should have been obligated to your wife whenever you were having an affair with me. You know, you're right about that. And honest so truth is you are that, admitting that you're married? Yes. Okay. And I've told her. I've told her that we had this fling. You didn't tell me you were married until after. That's correct. That's correct. I did not tell. So, you know, from my perspective, Your Honor, I certainly understand the situation. I'm not trying to be hard-hearted, so to speak, about this, but I think that there's some other questions that need to be answered before we agree on paying any kind of support, because at this point, we haven't confirmed whose child this is. Okay. Well, I definitely have some questions, too. But I don't think they have anything to do with child support. It's more about you guys' backstory, but that has nothing to do with me. However, has this man taken a DNA test at all? Not that I'm aware of. Okay. Did he sign anything at the hospital? No, he wasn't acknowledging that he was the father? Okay. So he does have a valid point. Before we can actually place him on child support, he either has to accept parentage, which, according to what I'm hearing, you're really not accepting it. He's in denial about his affair and doesn't want his wife to find out. My wife knows. Oh, yeah, she knows now? He's lying. You told her? I would have heard from her by now. I work with him, ma'am. Oh. At the welding place? I'm a receptionist there. That's how we met. You're her direct manager. Oh, okay. Ooh, wasn't expecting that much tea this morning. Yeah, he's entitled to a DNA test. Sure. Okay, so before we can move forward with anything in terms of child support, looking at your financial documents you provided, he first needs to get a DNA test. So what I can do is you guys go and get the DNA test, then you can come back at a later date. Possibly, if he's the father. If he's not the father, you are more than welcome to bring back as many people as necessary. I'm not
implying by any means that what he's saying is true. Right. He's but if definitely he's the not father. the father, you can bring back as many people as necessary to get DNA testing, and we actually find the father and place him on child support. Well, I know who it is, so that's not necessary, but thank you. Okay. Is there anything further? Your Honor, can we get your assistance in having this thing compelled so that we can get this DNA testing done expeditiously? Oh, yeah, most definitely. And it will be done through the Attorney General's office. Okay. Because they are actually on site in the courtroom, and it will be in the courthouse rather. And it will be much easier and free to you all to go ahead and use their resource. Okay? If there's nothing further, you all are dismissed. Thank you. Rocky? You're welcome. If I have obligations here, I'll stand behind them. I appreciate that. Okay. Thank you. You're welcome. Você entendeu o que esse cara fez? Esse cara tem um alto cargo lá na empresa, pelo jeito, né? Ele é gerente da mina, se ele não for o dono. Então ele ganha bem. Ele é casado, que estraga tudo, né? O cara traiu a esposa dele, não só traiu a esposa dele, como engravidou uma mina fora do casamento, azedou todo o pé do frango, mas ele manteve a inteligência. Ele não foi lá e assinou nenhum papel reconhecendo que ele era pai daquela criança antes de ter a devida certeza de que ele é o pai daquela criança. Por mais que a menina esteja pedindo pensão alimentícia, ele fala, ó, eu pago, não tem problema, eu pago, eu só quero o teste de DNA, eu só quero a certeza que essa criança é minha criança. É pra você não chegar lá todo emocionadão, não, ela está grávida, ela diz que o filho é meu. Você vai lá e assina o papel. Aí passa uns 2 meses, ué, eu sou preto meia-noite, essa criança aqui tá loira do olho azul, nem a minha mulher é loira, não tem loiro na minha família, não tem olho azul na minha família, ué, que estranho. Aí depois de 2 meses da criança, já depois de 6 meses, depois de 2 anos da criança, você vai lá pedir o teste de paternidade. Aí é uma treta, aí a mulher entra na sua mente, come a sua mente, não porque você não confia em mim, porque o meu tataravô tinha olho verde, olha aqui na minha árvore genealógica, não, tá no meu gene, eu tenho certeza, esse filho é seu, nunca te traí, pipipi, popopó. Aí quando você consegue o teste de DNA, depois de muita treta, você já perdeu seu relacionamento, já tá cortando laço com a criança, quando você consegue o teste de DNA, que você tem a certeza que não é o seu filho, aí o juiz olha, mas já se passou tanto tempo, agora você deve pagar porque você criou um vínculo socioafetivo com essa criança, por mais que você não tenha um vínculo de sangue, lá no começo você assinou o contrato, você assinou o papel falando que essa criança era sua, você conviveu com essa criança durante tanto tempo, agora essa criança te considera como pai, ela te conhece como pai durante a vida dela, agora você vai ter que pagar pensão de qualquer jeito. Então tenha essa noção, independente se você é casado, independente se você namora, se for uma ficadinha, se foi uma noite só que você teve com uma mina, apareceu alguém falando que o filho é seu, confiança ou não, seja qual for o caso, faça o teste de DNA antes de assinar o papelzinho falando que aquele filho é seu. Não importa, não vem com esse papo de ai, é caro. Não é caro. Quando eu fui ver lá era R$300, deve ser alguma coisa em torno disso. Se não for mais barato hoje em dia até. Eu já mostrei aqui as estatísticas. 30% de todos os casos que suspeitam, que se dão o trabalho de ir lá fazer o DNA, não são o pai. Imagina se todo mundo resolvesse fazer o teste. A cada 60 aluninhos que estão numa sala, 30 aluninhos ali chama de pai alguém que não é o pai deles de verdade. Você pode achar que é pouca coisa, mas não é pouca coisa. Tem muito cara criando um filho que não é dele. Então aprenda, faça o protocolo do jeito que ele tem que ser feito. Lide com as consequências da verdade. A verdade dói, a racionalidade é difícil de ser racional no mundo tão emotivo, mas faça o que é melhor pra você, pro seu bolso, pra sua consciência. Fechou? Deixa o like, se inscreve, caso você não for inscrito, comenta aqui o que você achou e não se esqueça, curso de inglês Nick Pereira vai estar aqui na descrição. Qualquer dúvida me chama lá no Instagram. Tamo junto e até a próxima.